चलिए શું કવર કરવાનું લાસ્ટ લેક્ચરમાં? કેન એનીવન ટેલ મી? હેવ યુ ડન હોમવર્ક કર્યું? ઓકે ફાઇન. फाइन फाइन चलिए कोई बात. Let's start example. Analyze the portal frame analyze the portal frame shown in figure by MDM method. This is your exact data. No problem. Support reaction आप लोग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में स्टडी करोगे ना, सेम आएगा. ठीक है. I am not covering here because MDM beam there is actually beam is not your part of your syllabus, but I have covered moment distribution beam because there is some requirement to starting the example of the frame. So same procedure what you will learn in a slope deflection method to draw a shear force diagram and bending moment diagram. Now in case of we will apply some method in portal frame, you can apply same method in case of the beam also. Okay, so now and also you can apply the drawing of the support drawing of the shear force diagram and bending moment diagram which already learned in a previous semester named fixed beam and consistent deformation method. Same method will be applicable to draw a shear force diagram and bending moment diagram for a MDM beam. Okay, is it clear? And if there is a time, I will cover it. Okay, if there is a time, I will cover it. Let's start a frame. This is a fixed support. This is a hinge support. And the uniformly distributed load is given. And the value of load is the 60 kN per meter. This is the point A, this is the point B, and this is the point C. This length is a 6 meter. This length is a 3 meter. Your moment of inertia for AB, that is a 3I, and your moment of inertia for BC, that is the I. Up till is clear to all of you? Please confirm me. यहाँ से clear से बताने. Students, there are 27 students in a room. I want total concentrate means total concentrate. I want reply from all the 20 students in chat box.
In my lecture, your attendance may be based on your chat also. Okay, because you all are recorded. Okay, you all are recorded. Vassal Patadia, is my voice is clear to you? Please confirm me. 21 serial number 196023. If you are able to hear me, please uh, please write down your division before your serial number. Fine. Chaliye, fine. Now, first step is to calculate fixed end moments as discussed in previous lecture. Okay, same procedure. First step is to calculation of the fixed end moments. Okay. So now, in this case, as we discussed, your all intermediate joints should be considered as which kind of junction? Write down in chat box. Write down in chat box. I want answer from all the 26 students. And based on your answer, your attendance will be counted. Keep in mind. Based on your answer, your attendance will be counted. So it's compulsory to give me answer during the live lecture. So now, write down in chat box, what is the nature of point B? Write down in chat box, what is the nature of point B? Write down in chat box, what is the nature of point B? Why hinge? Why hinge? Why free? Which kind of point is a B? This is a A, this is a B, and this is a C. Which kind of point is B? Why internally? Internal hinge kahan se aa gaya? Yes, fixed. It is an internal junction, yes or no? In case of the frame, you can't see a support on a junction of beam and column. But can I say that this is a junction of beam and column? This is your beam and this is your column. Yes or no? Yes or no? मैं सी નથી પૂછતો ભાઈ, હું બી ની વાત કરું છું. ઓકે, જે પોઈન્ટ પૂછીએ એનો જ આન્સર આપો. So now just visualize it. Suppose this is your beam. Okay, તમે જ્યારે સાઇટ પર જશો ને ત્યારે તમને આવું કંઈક દેખાશે. આ બીમ છે, આ एक्चुअली જે છે ને કોલમ છે તમારો. આવો સેક્શન તમને દેખાશે. ધેટ કોલમ ઇઝ નથિંગ બટ સીબી. ઓકે, તમે ઉપરથી જોશો તમને પ્લાનમાં આવું કંઈક દેખાશે. Sorry, cross sectional diagram છે. Actually this is your longitudinal view. This is your longitudinal view. સામેથી જોશો ને તો એ આવું દેખાશે. સામેથી જોશો તો ક્રોસ સેક્શન તમારો આવો કંઈક હશે. ઓકે, એ બીમ નો નીકળશે, કોલમ નો ક્રોસ સેક્શન નથી આ. This is a beam no, this is a cross section of the beam. Okay, मैं beam column junction ને longitudinal view, that means હું સામેથી જે દેખીશ મને દેખાશે એ વ્યૂ મેં ડ્રો કરેલો છે. તો આવી રીતના કંઈક રેઇન્ફોર્સમેન્ટ એમાં પ્રોવાઈડ કરેલા હશે. નાઉ તમે ઘણી બધી વાર જોશો કે બીમનો રેઇન્ફોર્સમેન્ટ કોલમની અંદર વાળેલો હશે. યસ ઓર નો? બીમનો રેઇન્ફોર્સમેન્ટ કોલમની અંદર વાળેલો હશે. યસ ઓર નો? That is nothing but it will provide a moment carrying capacity. Ultimately that is nothing but providing the support. Beam column junction agar support provide કરશે એવું તમે visualize કરી શકો છો. Okay, so now can I say that this is a support? Support નથી, support નહીં. આને સપોઝ હું સપોર્ટ કન્સિડર નહીં કરું, સીધે સીધું રેઇન્ફોર્સમેન્ટ મૂકેલો છે એવું કહી શકાય. આ રેઇન્ફોર્સમેન્ટ એક્સટેન્ડ કર્યો છે એનો મતલબ શું? It will act as a junction. Is it clear? So now again, this is not lecture of design, so I am not covering more criteria for that, but I have just give a brief idea regarding that why we will consider point B as a fixed support. So in case of the any frame, your junction will be considered as a fixed junction. So તમારો frame આવી રીતે થઈ જશે. This is also fixed.
while calculating friction moment. This is also fixed because all junction will be considered as a fix. Yes or no? Because all junction will be considered as a fix. Please confirm, is it clear or not? First of all, calculation of fix and moment. First of all, calculation of fix and moment. चलिए, first of all, fix and moment calculate. For span AB, for span AB, for span AB, fix and moment calculate करिए. So can I say that MFAB that is equals to fixed beam that is a subject to uniformly distributed load. So can I say that minus WL square by 12? Yes or no? Please give me answer. चलाना आंसर हो दिया. Minus WL square by 12. That means y. Y 1800 क्या थी? Minus 60 into 6 square divided by 12. Write down unit. Unit लखो जोड़े. Minus 180 kilonewton meter. आवे छे answer. Please confirm me. Similarly, MFBA that should be equals to plus WL square by 12. That is nothing but same answer આવશે પણ plus થઈ જશે. Yes or no? Yes or no? 180 kilonewton meter. Is it clear to all of you? Please confirm me. Please confirm me. I hope અહીંયા સુધી કોઈને doubt નથી. Now similarly for span BC. Similarly for span BC. Is there any load in BC span? Is there any load in BC span? कोई load છે BC span માં? Nothing. Nothing. So can I say that your friction moment for BC span that should be equal to 0? MFBC that is equals to MFCB. That both values should be equal to 0. Yes or no? That both values should be equal to 0. I hope this is clear to all of you. I hope this is clear to all of you. Okay? Fine. Chali. This is the first step in a moment distribution method. Now, what is the second step? Write down in chat box. चलिए chat box में लिखिए. दूसरा step कौन सा था? I want answer from all the 29 students. Those students who are joined late, your attendance will be counted based on your comment. Keep in mind, in my lecture, your attendance will be counted based on your comment. Okay? It's compulsory to all of you. फंडामेंटल इक्वेशन कहाँ से आ गया? फंडामेंटल इक्वेशन कहाँ से आ गया? Is my voice is clear? Please confirm in chat box, students. Is my voice is clear? Sir. Okay. So there is some problem from your side, please. No disturbance. From my side regarding voice. Please check from your side. I have confirm with other students. Okay, fine. चलिए चलिए. First step, second step is to calculation of distribution factor. चलिए distribution factor कहाँ पे calculate करते हैं? Write down in chat box. At which junction we are
calculate the distribution factor? Write down in chat box. चलिए fast. Already 11:20 is there. Please give me fast answer. Support कहाँ आई गयो? मैं તમને શું સમજાયેલું? ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર કઈ જગ્યા શોધવાનો? મને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર આપો. મારો પોઈન્ટ નથી ગયો તો. યસ મનન, યુ આર રાઈટ. मैं તમને એક સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ વર્ડ યુઝ કરેલો, મને એ વર્ડ જોઈએ. Yeah, Manan, you are right. જંક્શન, બટ કેવા જંક્શન? એવા જંક્શન આગળ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરતા હતા કે જ્યાં મિનિમમ 2 મેમ્બર હોવા જોઈએ. જો તમે લોકો સબ્જેક્ટને અઘરો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હશો તો એમાં પછી હું કંઈ નહીં કરી શકું. બરાબર, હું સબ્જેક્ટને ઈઝી બનાવું છું, તમે આડાવડા આન્સર આપી સબ્જેક્ટને અઘરો બનાવી રહ્યા. નોટ સે સબ્જેક્ટ, I am telling about topic. Okay, I am trying to make this topic as simple as possible. Please don't make this topic complicated. મેં એક સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ વર્ડ યુઝ કરેલો. એવા બધા જ જંક્શન આગળ આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર જોઈશું જ્યાં મિનિમમ 2 મેમ્બર હોય. યસ ઓર નો? I have already discussed in previous lecture. We will calculate distribution factor at a joint where minimum 2 member is there. Yes or no? So I want such kind of answer from all of you. Fine, चलिए. Let first of all prepare a table. चलिए, first of all આવશે. ચલો, ફર્સ્ટ શું લખતા હતા ટેબલમાં? Can anyone tell me? ફર્સ્ટ શું લખતા હતા જો ટેબલમાં? Can anyone tell me? Write down in chat box. Yes, good. Join. Then after member. Good. Then after stiffness for particular member. Stiffness Ki. Yes or no? This is your Ki. Then after sigma K. Yes or no? And then after distribution factor, that is nothing but Ki divided by sigma K. Is it clear to all of you? Chale, fine. We have only one junction where minimum 2 member is there. And which is that a junction? Write down in chat box. Write down a name of junction at where minimum 2 member are there. Fast. Chaliye. So we have only one joint B. At that point, minimum 2 members are there. Okay. So I need to divide this table into 2 parts. For junction B, left support AB, down support or right support, that's CB. Yes or no? Let me start the calculations. Your junction or joint B, your left side support member, that is a BA, column member, that is nothing but BC. Yes or no? Please make a check. Fine. Chaliye. What is the far end of the junction A? If I am stay at point B, what is your far end at A? And give me a value of stiffness at point A. Give me a value of stiffness at point A. Give me a value of stiffness. चलो फिक्स खबर पड़ेगी. स्टिफनेस की वैल्यू आपको. Why 2 year? Okay, just okay, fine. You are right. Yes, fine. You are right. I got you.
Okay, can I say that for EI by L? Yes or no? That is value is nothing but for EI divided by L. And what is the value of EI here? 3. So 4 into 3, the value EI divided by length is equal to 6. Your value should be equal to 2EI. Yes or no? Please give me a quick check. Is it okay to all of you? Is it clear to all of you? Fine, fantastic. Chale, next, for a junction C, what is your far end? Suppose I am stay at point B. What is your far end at point C? What is your far end at point C? Write down chat box and write down a value of the stiffness at for BC member. BC member is stiffness के लिए write down in chat box. Yes, good. For a hinge, if your far end is a hinge, what is the value of stiffness? Can I say that 3 EI divided by L? That is nothing but 3 EI divided by 3. That is nothing but EI. Yes or no? Please confirm me. Is it clear? Surely, fine. First of all, we will calculate total stiffness. Stiffness of BA member plus stiffness of BC member. 2 EI plus EI, that is nothing but 3 EI. Yes or no? Is it clear? BA માં 4 કઈ રીતે આવે? Have you attended first lecture? Ankush, have you attended your first lecture? If you have missed in first lecture, so I can't help. I can't help. Just remember that if your far end is a fix, your stiffness will be a 4 EI by L. If your far end is a hinge, your stiffness will be a 3 EI by L. For point B, your point far end A, that is a fixed junction. That is a fixed junction. Point A, that is a fixed junction. That's the reason 4 EI by L. Your far end C, that is the hinge junction. That's the reason 3 EI by L. I hope it is clear to all of you. Keep in mind, it is not possible just like the MOS and SA1 to repeat everything in every lecture. So don't accept such kind of the repetition in my every lecture. I can't repeat it. Okay, because there is a constraint of time. I can't repeat. You must have attend lecture, and rule is that to get a recording, you must have attending the lecture. If there is a genuine reason, I will definitely say. So now distribution factor for BA, Ki divided by sigma K. Now Ki is nothing but, if I am calculating stiffness for a BA member, you need to consider K for a BA. Sigma K for total. So can I here write like this? 2 EI divided by 3 EI. EI will be cancel out. So your value of stiffness will be 0.67. Yes or no? Please give me a quick check. Similarly here, EI divided by 3 EI, again 1 by 3, that is nothing but 0.33. Please confirm me. Is it clear to all of you? I hope it is clear to all of you. Chaliye, fine. Next step શું આવશે? Can anyone tell me what is the next step? Okay. Next step is the moment distribution table. Moment distribution table. Okay, I am writing here. Next step is the moment distribution table. This is your next step. I hope it is clear to all of you. Chal.
ચલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું લખીશું એમાં? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા શું લખીશું? કેન એનીવન ટેલ મી? યસ, ગુડ. Join. Then after FAM આવશે કે distribution factor આવશે? Some student write down both. FAM આવશે કે distribution factor આવશે? Okay, distribution factor આવશે. Keep in mind. After member, you need to write down distribution factor. And after distribution factor, there is a fixed and moment FAM. Chalo, fine. I hope it is clear to all of you. Chalo, kitla joints hai in your frame? How many number of joints, including internal junction? 3. So can I write here like that? A, B, C. Okay. At joint B, there are 2 members, so I need to bifurcate joint B. Yes or no? Like this. So at A member, we have member. At a member A, we have AB. At a joint B, left side is a BA. You can say right side or down, that is a BC. And at joint C, that is a CB. Is it clear? Please confirm me. What is the value of distribution factor at A? A and B ની કોઈ જરૂર નથી, but if you want to write down at A, fixed છે એટલે 0, hinge છે એટલે 1 આવશે, પણ આપણે લખતા નથી. BA ની આવશે 0.67, અહીંયા આવશે 0.33. ઓકે, હું જનરલી નથી લખતો, તમારે લખવી હોય તો ફિક્સ માટે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર 1 લખી શકો છો, હિંજ માટે 0, કેમ કે હિંજ પર આપણે કોઈ પ્રકારની મોમેન્ટ ફિક્સ પર 0 આવશે, હિંજ પર 1 આવશે. ચલો, ફિક્સ એન્ડ મોમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. તમે ઓલરેડી કેલ્ક્યુલેટ કરી છે. રાઇટ ડાઉન ફિક્સ એન્ડ મોમેન્ટ ફોર AB. What is the value of fixed and moment? -180. Just see in a fixed and moment calculation. -180. For BA, that is a +180. For BC, that is a 0. And CB, that is a 0. Yes or no? Please confirm me. Now, listen to me very carefully. Now, what is your next step in this particular problem? चलिए, वो बताइए मेरे. Next step कौन सा होगा? In this case, is it required final moment distribution तो करो भाई. In this case, is it required to release or not? First question is that. In this case, is it required to release or not? Listen to me carefully. In this case, we need to require any release or not? Just see your structure, just see your moment distribution table, and then give me answer. Huh? सोचिए, हमने ऑलरेडी ऐसे एग्जांपल कैलकुलेट किया है. We have only 15 minutes. Huh? We need to complete this table today. Fast, चलिए. Now, what is the nature of point C? Write down in chat box. चलिए. Now, hinge support can resist any moment. What is the moment at CB?
इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये ऑलरेडी जीरो है, ये ऑलरेडी जीरो है. इन दिस केस रिलीज इज रिक्वायर्ड और नॉट? नाउ गिव मी आंसर. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये. In this case release is required or not? Yes, if there is a moment here, in that case we definitely go for release. Okay, we definitely go for release, but in this case there is a no moment at point C, at a C for a CB, so that's the reason we need not require step name a release, which was covered in previous lecture. I hope it is clear to all of you. So now in this case just move to one step ahead. No initial moments, directly we need to require a balance, yes or no? Balance at point B, because B point having a difference of the plus 180, yes or no? Plus 180 का difference दिख रहा है आपको यहाँ पे. 180 minus 0 or 180 plus 0, your difference will be a plus 180. So now to reduce or to remove this difference, what we will do? Write down in chat box. Write down in chat box. Can I say that now this is a rough work? It is not required in exam. અહીં હવે જે કેલ્ક્યુલેશન કરું છું રફ વર્ક, કે એ એક્ઝામમાં જરૂર નથી, તમને ખબર પડે એના માટે. Your difference is the 180, that is a positive, so I need required a negative difference. So 180 multiplied by particular distribution factor, you will get a value. Write down in chat box what is the value. Write down a value, what is that difference. The value તમે chat box માં લખીશું. For BA, what is the value of balance? For BA, what is the value of balance? Why 180? कैसे 180 आएगा? Plus or minus? I want sign also. I want sign also. Please give me answer. મારી નહીં ભૂખ લઈ જાઓ. $180 multiplied by 0.67, that is the value at point BA. Your difference actually is plus 180, so we need a negative value, that is minus 120.6. Yes or no? Minus 120.6, yes or no? Okay, so now next for BC, same process, 180 into 0.33, what is the value? Why 0? 0 कहां से आ गया? Yes, minus 59.4. Okay, minus. Please mention sign also in chat box. It is very important. Huh? Minus 59.4. Minus 59.04. 04 के 4 આવશે. 59.4 આવશે ભાઈ, 04 નહીં આવે. 59.4 આવશે. અહીંયા પોઈન્ટ નું પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. In moment distribution method, there is a very importance of the points also. Point માં તમારો આન્સર રાઈટ થશે. 0.59.4 આવશે આન્સર. Just a minute, I am removing that. 59.4. I hope it is clear to all of you. Now tell me, what is your next step? What is your next step? Now tell me, what is your next step? Why initial moment कहां से आ गया? Initial moment कहां से आ गया? Initial moment तो हम रिलीज करते हैं तब कंसीडर करो. फाइनल मोमेंट भी कहां से आ गया? आपने जो मोमेंट रखा है उसको कैरी ओवर नहीं करना पड़ेगा. So next, after balance, we need to do a carry over. Okay. Now tell me in chat box,
what is the value of carry over at point A and what is the value of carry over at point C? Write down in chat box. Write down in chat box what is the value of carry over at point A and what is the value of carry over at point C. Yes, good. Good. Good, Dhaval. You are right. How minus 75 at point A? Please recalculate. Carry over कितना करता है? કેટલી કેરી ઓવર કરીએ છીએ આપણે? For fix we are half value will be a carry over, so 120.6 divided by 2 करो. Your what is your value? Calculate it. $16.3 आंसर આવશે. સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ તમે નથી કરી શકતા. આ તો સિમ્પલ ફ્રેમ છે. નાનામાં નાની ફ્રેમ લીધી છે મેં. પોઈન્ટ સી પર કેરી ઓવર કેટલું આવશે? પોઈન્ટ સી ઉપર કેરી ઓવર કેટલું આવશે? કેન એનીવન ટેલ મી? પોઈન્ટ સી ઉપર કેરી ઓવર કેટલું આવશે? चलिए लिखिए चैट बॉक्स में. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरी ओवर एट पॉइंट सी? ये पहले देखिए कौन सा पॉइंट है, बाद में आंसर दीजिए मेरे को. Yes, 41 number, you are right. Farhan, you are wrong. Mahesh, you are right. What is the nature of your point C? Write down in chat box. चलो वो लिखे भाई. What is the nature of point C? Write down in chat box. Now tell me. Such a joint can carry a moment. Now tell me such a joint can carry a moment and then give me answer. Now what your value at point C for carry over? Give me value. चलिए अभी वैल्यू दीजिए मेरे को. अभी मेरे को यस नो नहीं चाहिए, अभी मेरे को वैल्यू चाहिए. Okay, so I hope it is clear to all of you. There is a no carry over for point C, that's why 0. And your final step is a then after we will calculate final moments. કેમ કે અહીંયા આપણી જો કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે કોઈ વેલ્યુ અવેલેબલ નથી હવે. ઓકે સર. યસ સર માઈનસ 12.0 120.6 કરી દાવે સર, સમજાવો ને. 180 ડિફરન્સ કેટલો છે અહીંયા? જસ્ટ હિયર what is just ફિક્સ એન્ડ મોમેન્ટ નો ડિફરન્સ નીકળો પોઈન્ટ બી આગળ કેટલો છે? 180 પ્લસ 0 એટલે પ્લસ 180 નો ડિફરન્સ આવશે. ઓકે, ઇઝ ઇટ ક્લિયર? યસ સર. પ્લસ 180 નો ડિફરન્સ એટ મીન્સ આપણે માઇનસ 180 વેલ્યુ રિમૂવ કરવાની એડ કરવાની છે વિચારતા હતા. ડિફરન્સ પોઝિટિવ હતો, નેગેટિવ લખવાનું વિચારતા હતા. તો માઇનસ 180 ઇન્ટુ 0.67 કરો, કેટલો આન્સર આવશે? ચેક. ઓકે સર. માઇનસ 180 કર કેલ્ક્યુલેટ કર. માઇનસ 180 ઇન્ટુ 0.67 કર કેલ્ક્યુલેટ. give me value. How was 240.3 minus 180 into 0.67 करवाना है भाई कैलकुलेटर
તો સાચું વાપરો. -180 into સર 60.3. કેટલો? અરે પહેલા -180 into 0.67 કર. -180 into 0.67. યા બીસી માટે બરાબર છે. -126. -120.6 આવ્યું. હોર્સ બીસી માટે તે બરાબર હમ. બન્યું. બરાબર. સિમિલરલી -180 into 0.33 કર. -180 into 0.33 કર. What is your value? સર -61.2 આવે છે. -180 into 0.33. Just a minute, I am calculating. સર 0.34 છે ને? 33 છે ને? 33 લીધું છે આપણે. 1/3 કરો. શું આવે વેલ્યુ 1/3 ની? 0.33333. બરાબર. તો 0.33 કહી શકાય. 0.34 તો ના થાય. ઓકે. યોર વેલ્યુ માઇનસ જો અહીંયા તમે 0.34 લો તો ઉપર તમારે 0.66 દેવું પડે. કીપ ઇન માઇન્ડ યોર સમેશન ઓફ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફેક્ટર મસ્ટ બી a 1. એકથી વધારે ના થવો જોઈએ. એક્ઝેક્ટ 1 જ થવો જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી એક્ઝેક્ટ 1. ચલો ફાઇનલ મોમેન્ટ્સ ગણો. -180 -60.3. ધેટ મીન્સ -240.3. yes or no? +180 -120.6. your value will be +59.4. please check it. Here -59.4 and here value is a 0. Is it clear or not? Please confirm. Is it clear or not? We need to balance at point B. Now can I say that your junction B is in balance condition? Now can I say that your junction B is in balance condition? Yes or no? Yes or no? Surely, fine. This is your point B, A. This is your point B, and this is your point C. Clear? This length is a 6 meter. This length is a 3 meter. Okay. Now we will calculate. Now we will calculate support reaction. Now we will calculate support reaction. So this is your reaction VA, HA. તેની મારે જરૂર છે. Actually MA આવશે પણ MA આપણે already calculate કરેલો છે. This is a VC. This is your SC. Is it clear? Just move to previous slide. Can I say that this MA be nothing but MA એ આગળની મોમેન્ટ છે એવું કહી શકાય. That is nothing but -240.3. That means here, that is the anti-clockwise nature. That is the anti-clockwise nature. I hope it is clear to all of you. Is it clear or not? Please confirm me. આટલું ક્લિયર છે? સપોર્ટ રિએક્શન અને શિયર ફોર્સ કેલ્ક્યુલેશન આજે કરી નાખે છે. બેન્ડ મોમેન્ટ નેક્સ્ટ ટાઈમ કરીશું. એટલું પતી જશે 10 મિનિટ. Clear now? Just again move to table. What is the moment for BA? BA ની moment કઈ છે? Can I say that this both moment at point B and this moment at point C? Yes or no? So B ની લેફ્ટ સાઈડ ની મોમેન્ટ ક્લોકવાઇઝ છે, રાઈટ સાઈડ ની મોમેન્ટ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે એવું કહી શકાય. પ્લસ માઇનસ સાઇન ઉપરથી. યસ ઓર નો? B ની લેફ્ટ સાઈડ ની મોમેન્ટ આવશે ક્લોકવાઇઝ આવશે. ધેટ્સ વાય પ્લસ. રાઈટ સાઈડ ની માઇનસ એટલે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ 59.4 છે. સો કેન આઈ સે હિયર one moment is a clockwise, that is a right left side moment. કોલમમાં જે મોમેન્ટ છે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ છે. વેલ્યુ ઇઝ બોથ સેમ 59.4. સાઇન લખવાની જરૂર નથી. એનો જે ક્લોકવાઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ની ડાયરેક્શન છે પ્લસ માઇનસ ઇન્ડિકેટ કરશે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે? ચલો ફર્સ્ટ સ્ટેપ, sigma fx equal to 0, algebraic summation of all force in x direction, that is equals to HA plus SC equal to 0. Equation number A. Next step,
sigma fy equal to 0, algebraic summation of all force in y direction plus va minus 60 into 6 plus vc, that should be equal to 0. So my value va plus vc equals to 360 kilonewton. I hope it is clear to all of you. Simple algebraic summation નથી સમજાઈ રહ્યો કોઈ. This is equation number b. Now I need to calculate reactions. Now in such kind of structure, just listen to me carefully. Total means total concentrate here. Suppose I am taking a moment at point A. How many number of unknowns you have? કેટલા unknowns છે તમારી જોડે? Point A આગળ moment લઈશ. So can I say that we have a one unknown? કેટલા unknowns છે? ચલો પહેલા મને chat box માં લખી આપો. ટોટલ અનનોન કેટલા છે પહેલા લખી આપો. ચલો તમારે ટોટલ કેટલા અનનોન ડેટામાં અવેલેબલ છે? ટોટલ અનનોન્સ કેટલા છે ડેટામાં લખી આપો. Yes, Dasarth, you are right. Why want Pratik? Rethink. Total unknowns કેટલા છે? Total unknown reaction કેટલા છે ડેટામાં? Yes, Mrityunjay, you are right. Farman, please rethink. You are wrong. Total unknowns કેટલા છે? Naman, you are also wrong. We have total 4 unknowns: VA, VC, HA, SC. Yes or no? All of with me. We have total 4 unknowns: VA, VC, HA, SC. Please confirm me. Just fast. We have just 10 minutes. Why 3? मैं 4 कीधा, 3 तो मैं कीधा જ નથી. I hope it is clear to all of you. Fine. So now again listen to me carefully. If I am taking a moment at point A, and if I am making the equation, if I am taking a moment at point A now and making the equation, how many number of unknowns are available in our equation? કેટલા unknowns આવશે? હું point A આગળ moment લઈશ તો તમને કેટલા unknowns મળશે ઇક્વેશનમાં? Can anyone tell me? Point A આગળ બધા પૂછતી moment લઈશ અને જે ઇક્વેશન ફોર્મ થશે y3, વિચારોના આન્સર આપો. વિચારોના પછી આન્સર આપો. યસ અંકુશ, you are right. ચલો કયા unknown છે એ પણ તમારે લખવાના છે. I don't want only number, I want which unknowns. હું point A પર moment લઈશ તો કેટલા unknown આવશે અને કયા unknown આવશે તમારા ઇક્વેશનમાં in term of moment, કેમ કે જેની વેલ્યુ આપણે શોધવાની છે. Yes, right. You are right. Naman, you are wrong. Mrityunjay, you are right. Dasarth, you are wrong. એક નહીં આવે, બે આવશે. બે ની વાત થઈ. બીજો આન્સર આપ એટલે કહું સાચું છે. Maulik, you are wrong. Pratik also wrong. એક સિમ્પલ વસ્તુ વિચારો. એ આગળ મોમેન્ટ લઈશ તો કયા ફોર્સની મોમેન્ટ નહીં આવે? યસ દશાર્થ, રાઈટ. એ આગળ મોમેન્ટ લઈશ તો કયા ફોર્સની મોમેન્ટ નહીં આવે? VA અને HA ની તો મોમેન્ટ જ નહીં આવે. So can I say that while taking the moment at point A, suppose આ VA નો ફોર્સ છે, અગેન તમારે SA1 ના મારા કન્સેપ્ટ યાદ રાખવાના રહેશે. VC ફોર્સ ને અપર ડાયરેક્શનમાં એક્સટેન્ડ કરી દો. વર્ટિકલ ફોર્સ છે, હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ છે, you will get a moment. SC ફોર્સ છે, અહીંયા A પોઈન્ટ આગળ એક ઇમેજનરી લાઈન પ્લોટ કરી દો. પોઈન્ટ A આગળ તમે એક ઇમેજનરી લાઈન પ્લોટ કરી દો. જસ્ટ મિનિટ. પોઈન્ટ A આગળ ઇમેજનરી લાઈન પ્લોટ કરી દો અને SC ફોર્સ ને અહીંયા એક્સટેન્ડ કરી દો. You have horizontal force and vertical distance, you will get a moment. Everybody with me? Please confirm me. આવું કંઈક આપણે S7 માં કરતા હતા, એ કન્સેપ્ટ અહીંયા એપ્લાય કરવા જ પડશે.
I hope it is clear to all of you. So now again we have a two unknowns in a equation. So now can I able to solve it? Can I able to solve it? Please confirm me. હું એને સોલ્વ કરી શકીશ? Can I able to solve it? Please tell me. હું એને સોલ્વ કરી શકીશ? એક ઇક્વેશન છે બે અનનોન છે એને હું સોલ્વ કરી શકું? ના કરી શકાય. So we need some intermediate solution. So in that such kind of case we will cut your frame or we will make a parts of your frame. બીમ ને અલગ પાડી દો, કોલમ ને અલગ પાડી દો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હું કોલમ ને અલગ પાડું છું. This is the point B. હું કોલમ અલગ પાડીશ તો મને રાઈટ સાઈડ ની મોમેન્ટ દેખાશે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ 59.4. યસ ઓર નો? યસ ઓર નો? નાઉ આ કોલમમાં પોઈન્ટ બી આગળ મોમેન્ટ લઈએ. આ કોલમમાં પોઈન્ટ બી આગળ મોમેન્ટ લઈએ અને ઇક્વેશન બનાવવાનો ટ્રાય કરો. ચલો આ કોલમમાં પોઈન્ટ બી આગળ મોમેન્ટ લઈએ. મોમેન્ટ અબાઉટ પોઈન્ટ બી શું કહી શકાય? ધીસ લેન્થ ઇઝ 3 મીટર. ઓકે, કેવી મોમેન્ટ આવશે? એસસી ના કારણે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ આવશે. યસ ઓર નો? ફોર્સ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ. સો એસ માઇનસ એસસી ઇન્ટુ 3 minus 59.4 that should be equal to 0. So my value of ultimate SC તો તમને નેગેટિવ જ મળશે. 59.3 59.4 divided by 3. ચલો મને આન્સર આપો એનો. કેટલી વેલ્યુ આવશે 59.4 divided by 3? પ્લીઝ ગિવ મી આન્સર. Okay, minus 19.8. Yes or no? Put this value in equation number A. Put in A. You will get HA. Your HA will be equals to HA plus SC. That should be equal to 0. So your HA will be plus also. HA will be equals to plus 19.8. Yes or no? I hope it is clear to all of you. Samajin plus થઈ જશે. ચલો fine. Next, now I am interested to calculate VC or VA. So એના માટે હું શું કરીશ? પોઈન્ટ A આગળ મોમેન્ટ લઈશ. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ થી. ઓકે, મોમેન્ટ અબાઉટ પોઈન્ટ A from RHS. જમણી સાઈડ થી મોમેન્ટ લઈશ. ઓકે, કાં તો એવું ના કરવું હોય લો વાંધો નહીં, RHS થી મોમેન્ટ લો. બીજી મેથડ પછી શીખીશું. ચલો શોર્ટકટ છે, પછી સમજાવીશ. પહેલા એક્ચ્યુઅલ મેથડ સમજી લો. જમણી સાઈડ થી મોમેન્ટ લઉં તો પોઈન્ટ સી થી સ્ટાર્ટ કરો. વીસી ને અપર ડાયરેક્શનમાં એક્સટેન્ડ કરો. એટલે અહીંયા એક્સટેન્ડ કરાય. એને પોઈન્ટ આગળ રોટેટ કરો. યુ વિલ ગેટ અ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ. ધેટ્સ વાય માઇનસ વીસી ઇન્ટુ 6. એસસી સાઇન જે છે જ રાખો. વેલ્યુ પ્લસ માઇનસ મૂકીશું આપણે. હમણાં આપણે સાઇન ચેન્જ નથી કરતા. એસસી નો જે ફોર્સ છે અહીંયા એક ઇમેજનરી લાઈન ડ્રો કરી દો. એસસી ને અહીંયા એક્સટેન્ડ કરી દો. યુ વિલ ગેટ અગેન એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોમેન્ટ. યસ ઓર નો? ધેટ્સ વાય માઇનસ એસસી ઇન્ટુ 3. ઓકે, મોમેન્ટ એટ એ RHS ની જરૂર નથી, આપણે નોર્મલ મોમેન્ટ જ લઈએ છીએ. ઓકે, ચાલશે. નોર્મલ મોમેન્ટ લઈશું, ચાલશે. ચલો, SC into 3 minus SC into 3. If I am considering moment at B left or right, that value becomes 0. Yes or no? એક પ્લસ છે બીજી માઇનસ, એટલે 59.4 તો ગણવાની જરૂર નથી. Yes or no? Please confirm me.
UDL ના કારણે મોમેન્ટ લઈશ તો પ્લસ 60 into 6 into 3, yes or no? 60 into 6 no point load multiply by 3 ની point multiply by 3 no central distance and minus m any value minus 240.3, that is equal to 0. ચલો મને આન્સર આપો. SC ની વેલ્યુ તમારી માઇનસ હતી, બરાબર? તો માઇનસ મૂકવાની છે. માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે માઇનસ 19.8 ઇન્ટુ માઇનસ એટલે પ્લસ 98.8 ઇન્ટુ 3 આવશે. મેં આ બેની વેલ્યુ લખી છે, ધીસ એન્ડ ધીસ. minus 240, 1080 plus 59.4 minus 240, that is your value 899.4 divided by 6, so you will get 149.4. આવે છે ઓકે આન્સર ચેક કરો ને. वन 149.9 જેવો કંઈક આન્સર આવશે. 85 ચાલે, બરાબર છે, 85 ચાલશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ઓર નોટ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. મેથડ ખબર પડી? ઓકે, સો નાઉ હિયર અહીંયા ધ્યાન શું રાખવાનું છે? SC ઇક્વલ્સ ટુ માઇનસ મૂકવાની છે વેલ્યુ, માઇનસ 19.8 એટલે પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે. યોર વેલ્યુ ઓફ VC સામે જતા રહે, તમને વેલ્યુ પ્લસ માં જ મળે છે, તો VC ની વેલ્યુ 848 कहां से आएगा? ओके 149.9 आंसर आवे છે. Put this value in equation number B. Put this value in equation number B. You will get VA, yes or no? And give me answer of VA. Yes, VA is the 210.15, right? VA equals to 210.15. I hope it is clear to all of you. Huh? I hope it is clear to all of you. Clear છે બધાને? Please confirm me. Now, as per our discussion in my lecture, write down in chat box I am present. I am present એવું લખી દો, તો ઓટોમેટિકલી તમારી attendance note down થઈ જશે. Okay, and if someone want to take a snapshot of this particular slide, you can take a snapshot. તમે લખશો તો જ તમારી એટેન્ડન્સ કાઉન્ટ થશે. કીપ ઇન માઇન્ડ, ઇન માય લેક્ચર તમે લખશો તો જ તમારી એટેન્ડન્સ કાઉન્ટ થશે.
बाकी नहीं था. This is the first page. This is the second page. Now, give me quick feedback on this particular lecture. Is it clear to all of you? Please confirm. Clear છે બધાને? Clear છે બધાને? Please confirm me. Write down in chat box. અહીંયા સુધી clear છે? Okay, fine. Fine. ચલો. I hope all of you have taken snapshot. Snapshot લઈ લીધું છે ને? So I am stop to sharing this. This is your first slide. And this is your second slide. Okay, હજુ shear force diagram draw કરવાનો બાકી, bending moment diagram draw કરવાનો બાકી. That will be discussed in next lecture. Okay, now our next extra lecture will be on Tuesday, same time after 2:30. Okay, same time after 2:30. Again, I am repeating to all of you. Extra lecture માં જે ચાલશે હું repeat નહીં કરું. Keep in mind. એક કે બે lecture હજુ extra જોઈશે, પછી નહીં જોઈએ. Okay, fine. So that's it for today. We will meet again this Tuesday. Have a good weekend.